What's up, Leute? Und da startet auch schon das Recording. Genauso starten wir jetzt auch schon rein direkt mit dem Teamcall. Mega, mega nice, über 200 Leute hier am Start zu haben. Sehr, sehr geil, dass ihr euch die Zeit nimmt. Wie ihr seht bei uns, ja, ist erst 1 Uhr mittags. Ja, deswegen schönen Abend wünsche ich euch. Ja, wir sind hier gerade, ich zeige euch das mal kurz ein bisschen. Na, wirklich in Kimmys Garten sieht es halt wirklich so aus wie im Dschungel. Also das ist wirklich der Dschungel, einfach wunderschön hier. Deswegen teilt mal ein bisschen Liebe in den Chat, ein paar Herzen, ein paar Flammen, wenn ihr ready seid für das, was Kimmy euch weitergeben wird. Na, weil ich bin einfach unglaublich geflasht von dem, wie er wirklich hier vorangegangen ist. Vor allem auch die Veränderung. Ja, ich kenne ihn noch nicht zu lange. Na, damals, also ich war mit Kimmy mittlerweile schon, ja, in Dallas waren wir zusammen, in Dubai waren wir zusammen, noch an 1, 2 anderen Orten waren wir zusammen, London und Deutschland dann auch öfter. Und jetzt sind wir hier zusammen, ja. Jetzt habe ich die Ehre, hier eine Woche leben zu dürfen, bei ihm zu Hause. Und das ist wirklich unglaublich, weil er hat sich krass entwickelt, krass verändert die letzten Jahre. Genau, aber bevor Kimmy jetzt gleich sprechen wird, werde euch ich gleich ein paar Sachen mitgeben, die ich vor allem auch die letzten Tage wirklich gemerkt habe, reflektiert habe und so weiter. Und einfach ein bisschen auch über the spiritual side of success zu sprechen. Na, weil wir alle wissen, von David Immunity hat selber gesagt, er meinte, 95% deines Erfolgs hängen von der spirituellen Seite vom Erfolg ab. Ja, nur die anderen 5-10% wirklich von den Skills, von den anderen weiteren Sachen. Klar, Action ist sehr, sehr wichtig, na, aber das Spiritualität oder dieses Mindset gehört natürlich und Hand in Hand geht das mit der Action natürlich zusammen. Ja, und ich muss euch sagen, so ich habe damals, also was heißt damals, aber ja, vor 2 Wochen überlegt, ob ich hierher kommen soll, weil ich mir halt dachte, okay, ja, wegen der Zeitverschiebung kann ich dann erst Calls so ab 16 Uhr machen, wenn es dann 8 Uhr morgens ist oder vielleicht 15 Uhr oder wie auch immer. Ja, und habe auch überlegt, so, weil das auch der teuerste Flug war, den ich bisher jemals gezahlt habe. Und ja, es war halt einfach für mich dann eine ziemlich klare Entscheidung irgendwann, weil ich halt wusste, okay, ich habe mir einfach die Fragen gestellt, was ist einfacher? Na, was ist komfortabler? Und deswegen, wenn du selber Entscheidungen in deinem Leben triffst, frag dich erstmal, was ist für dich der einfachste Weg? Was ist für dich komfortabler? Ja, komfortabler wäre es für mich gewesen, zu Hause zu bleiben. Klar wäre ich dann safe auf Tour gewesen in Deutschland, alle Teams besucht und so weiter. Aber was bringt dich eher weiter? Was ist komfortabler und wo lernst du mehr? Und dann wurde für mich klar, okay, hey, ich muss hier hin. Vor allem habe ich hier halt mal wieder festgestellt, so gerade wenn man hier schon lange in dem Business ist, na klar bin ich die ganze Zeit mit Maurice und so weiter unterwegs, aber ich verbringe hauptsächlich Zeit mit dem Team, ja, und du solltest 33% deiner Zeit mit Leuten verbringen, die weiter sind als du, 33% mit Leuten, die auf dem gleichen Level sind mit du, deine Running Buddies, deine Hustle- oder Trade Buddies und 33% deiner Zeit mit Leuten, denen du was weiterbringst, ja, weil durchs Lehren lernt man auch sehr, sehr gut. Ja, aber ich habe selber gemerkt, okay, hey, außer jetzt durch Mentorship-Calls zu Hause, außer durch Team-Calls und so weiter, dadurch, dass nicht zu viele größere Events sind, ja, verbringe ich zu wenig Zeit mit den Chairmans. Ja, und deswegen war für mich klar, okay, hey, Kimmy ist schon weiter als ich, deswegen muss ich hierher kommen. Deswegen frag dich mal wirklich selber, hey, die letzten Wochen, wie oft hast du Zeit offline wirklich face-to-face mit Leuten verbracht, die das haben, was du haben willst? Na, stell dir wirklich jede Woche, jeden Monat 1, 2 Mal diese Frage. Weil das beste Investment ist immer in dich selber. Ja, ich habe wahrscheinlich mehrfach 5-stellige Summen in mich selber investiert die letzten Jahre. Ja, so eine Autoship, die man zahlt hier bei AM für den Service, ist ein Investment in sich selber. Ja, jede Reise, jedes Buch, jedes Event und so weiter, die ganzen Fahrtkosten, Spritkosten. Ja, ich habe alleine dieses Jahr einen 5-stelligen Betrag für Spritkosten ausgegeben, um überall quer durch Deutschland und Co. zu fahren. Und das lohnt sich halt einfach. Ja, und ich kann halt einfach zu 100% bestätigen, dass sich genau das halt immer wieder auszahlt. Ja, weil ich selber halt eben gemerkt habe, so, es geht wirklich darum, wenn du an dich glaubst, bist du selber das beste Investment in dich. Na klar, wenn du jetzt 1.000 Euro in eine Reise investierst oder 1.000 Euro heute in Krypto steckst, ja, so wie ich die Kryptomärkte gerade sehe, ja, wirst du halt dein Geld nicht nur verdoppeln, sondern vermutlich vervielfachen die nächsten Monate. No investment advice at this point, right? Genau. Aber trotzdem ist das Investment in dich selber langfristig viel, viel mehr wert. Und deswegen achte darauf, wo du dein Geld investieren möchtest. In dich, in Krypto, in Trading und so weiter. Ja, und ich habe mich meistens vorgezogen. Also mein erstes Investment ist immer in mein Team, in mein Business und ich. Und Trading, Krypto und so weiter auch klar. Aber schaut da wirklich,
dass ihr auf euer Umfeld achtet und schaut, dass ihr selber am weitesten kommen könnt. Weil neue Eindrücke machen dich fast immer schlauer. Ja, diese neuen Impressionen, die du auf Reisen bekommst, ja, was du riechst, was du siehst, was du schmeckst, was du fühlen kannst, ja, das verändert dein Gehirn. Ja, das verändert Sachen in deinem Gehirn und dein Gehirn kann danach nicht mehr in seine Originalform zurückkehren. Ja, das, was dein Gehirn verändert hat, wird genauso bleiben in deinem Gehirn. Und deswegen wirst du auch jedes Mal prinzipiell schlauer, wenn du neue Impressionen bekommst, wenn du neue Dinge siehst. Ja, ich war noch nie in einem Dschungel davor. Zum Beispiel, ich habe noch nie, ja, so wie gestern hier auf der Terrasse gechillt, ja, und plötzlich läuft einfach ein Waschbär an mir vorbei. Einfach auf der Terrasse, ja, und klaut unser Essen. So hatte ich noch nie. Und deswegen, durch neue Impressionen wirst du immer schlauer. Und was ich halt auch gemerkt habe hier, so der Vibe ist natürlich ganz anders. Ja, weil ein paar Leute immer fragen so, wie ist das so in Costa Rica? Wie sind die Leute so? Ja, die sind mega, mega nice drauf. Klar, das ist ganz, ganz anders. Ja, andere Länder, andere Kulturen, andere Sitten, man kennt's. Aber ganz anders als in Deutschland. Weil hier ist auch so, ja, wenn wir heute ein Lagerfeuer machen wollen, Kimmy ruft jemanden an, fragt, ob er uns Holz bringen kann. Ja, wenn wir zum Beispiel, ja, wir wollten, dazu auch noch eine kurze Story, ja, wir haben gesagt, so, hey, vielleicht können wir ja surfen gehen, ja, weil ich war mal Skateboarden, Snowboarden so, die letzten Jahre jetzt nicht mehr so, ja, wegen Business, aber ich wollte schon immer mal surfen gehen, ja, und plötzlich sitzt hier ein Kollege von Kimmy auf der Terrasse, ja, der uns das Ganze zeigen wird, ja, wo wir dann morgen oder übermorgen wahrscheinlich mit ihm eine Runde surfen gehen. Und so, wenn du halt vertraust in diese Sachen, in den Flow of Life vertraust, dann werden immer wieder Leute, immer wieder die richtigen Dinge und Situationen in dein Leben kommen. Und das war halt auch kein Zufall, ja, dass Kimmy hier einen Freund hat, der einfach surfen kann und uns das beibringen kann. Und was ich hier halt gesehen habe, ist, dass die Leute sich gegenseitig extrem, extrem helfen. Ja, die pushen sich gegenseitig, beziehungsweise vor allem, ja, jeder hat sein Spezialgebiet und kann dem anderen helfen. Und die geben extrem, extrem viel. Ja, so ist es sehr, sehr schön, wenn jetzt halt, blödes Beispiel, ja, wenn man Lagerfeuer macht, so der eine, der bringt halt Würste mit, der andere Steaks, der andere Salat und so weiter, ist doch viel, viel geiler, alles von allem zu haben und es gegenseitig auszutauschen, als nur seine eigenen Sachen zu haben. Ja, und das macht doch viel, viel mehr Spaß. Warum? Ja, weil verschiedene Studien belegen, dass die Emotion beim Geben 5-mal stärker ist als beim Nehmen. Und als ich das damals gehört habe, so wurde mir das noch klarer. Na, du geben solltest, ohne was zu erwarten, weil irgendwann wirst du viel, viel mehr bekommen. Aber gib einfach, ohne was zu erwarten. Und ich habe mal eine Frage an euch. Schreibt mal kurz in den Chat, wie würdet ihr das Wort Gewohnheit beschreiben? Für jemanden, der nicht weiß, was eine Gewohnheit ist, wie würdet ihr das beschreiben? Ich warte jetzt mal kurz, noch kommt nichts im Chat. So. Genau, eine Gewohnheit würde ich beschreiben als eine wiederholte Handlung, ja, die teils schon unbewusst geworden ist, ja, wie das Zähneputzen. So, gehst einfach morgens ins Bad, putzt deine Zähne. Ja, aber es gibt noch was anderes, was keine gewohnte Handlung ist, sondern gewohnte, wiederholte, ja, immer wieder wiederholte Gedanken. Ja, und deine wiederholten Gedanken nennen sich Paradigmen. Ja, und diese werden einfacher verändert, wenn neue Impressionen dazukommen. Wenn neue Impressionen dazukommen. Sprich, natürlich spielt die Häufigkeit davon eine Rolle. Ja, deswegen haben wir sowas wie Affirmationen, ja, wo du das in deine Gedanken bringst, in dein Unterbewusstsein bringst. Das sind deine Paradigmen, die sich immer wieder wiederholen. Ja, und davon haben wir die meisten Leute hier in den letzten 20, 30, 40 Jahren, die wir hier auf der Erde sind, einfach negative Paradigmen teilweise aufgebaut. Und die gilt es zu shiften, ja, diesen Paradigm-Shift wirklich zu haben. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, warum es so wichtig ist, auch diese Häufigkeit anzusprechen. Ja, weil wenn jemand beispielsweise von seinen Eltern die ganze Zeit gesagt bekommt oder von seiner Familie, hey, Trading funktioniert nicht, ja, weil du gesehen hast, bei dem funktioniert es nicht, bei dem funktioniert es nicht, der Onkel vom Cousin, der hat eine Schwester, von dem der kleine Bruder hat mal 50 Euro in Trading investiert und hat es verloren, ja, deswegen funktioniert es nicht. Das ist sein Glaubenssatz, das ist sein Paradigma, was er sich aufgebaut hat. Aber wenn diese Person 20 Events besucht, 50 Mal ein Video schaut, 50 Mal die Präsentation anschaut, dann wird sich das Paradigma Stück für Stück ändern. Und deswegen achte darauf, dass du wirklich nicht alles glaubst, was du gelernt hast. Nicht alles glauben, was wir gelernt haben. Ja, weil Maurice sagt es immer so schön, ja, dass damals seine Mom als erstes gesagt hat, hey, als du hier gestartet bist, hast du ein bisschen Gehirnwäsche bekommen.
Ja, aber er hat sie dann gefragt, hey, wie ist denn die Wäsche nach dem Waschen? Ja, die ist sauber. Ja, und deswegen wurden wir durch die Gesellschaft, durch diese Limitationen, ja, durch diese Limitations immer wieder unsere Grenzen aufgezeigt. Nein, du kannst das nicht, nein, du schaffst das nicht und so weiter, dass das in unserem Unterbewusstsein so krass gespeichert ist, dass wir es so oft hören müssen, um diese Dinge verlernen und wieder neu lernen zu können. Ja, weil der Mensch glaubt eher eine Lüge, die er 1000-mal gehört hat, als die Wahrheit, die er zum ersten Mal hört. Und ich will jetzt aber noch mal kurz darauf eingehen. Ja, die meisten hier wissen, wahrscheinlich nicht jeder, aber viele haben bestimmt schon mal gehört davon, dass aus Gedanken Gefühle werden, aus Handlungen, aus Gefühlen werden Handlungen, aus Handlungen werden Resultate. Ja, sprich, deine Gedanken erschaffen deine Realität. Und wenn du von diesem Konzept noch nie gehört hast, ich gebe dir mal ein Beispiel, wie Gedanken deine Realität wirklich verändern. Nur ein kleines Beispiel, ja. Wird vielleicht nicht jeder fühlen, aber ich denke, die meisten kennen das. Ja, wenn du damals mal in der Schule krank gemacht hast, ja, und deinen Eltern beispielsweise erzählt hast, hey, Mom, kannst du mich abmelden in der Schule oder hey, ich melde mich jetzt ab, mir geht's nicht gut, ja, ich habe Bauchweh, ich habe Kopfweh oder sonst was. Ja, und du eigentlich nur keinen Bock hattest, in die Schule zu gehen an diesem Tag. Und die Sache, die du machst, ist, dass du dich schlecht fühlst, weil du nicht nur deine Lehrer angelogen hast oder so, dass du krank warst, sondern deine Eltern vor allem angelogen hast. Und dadurch fühlst du dich schlecht und dein schlechtes Gewissen möchtest du natürlich nicht haben. Deswegen redest du dir selber ein, ich habe Kopfweh, ja, ich habe Bauchweh. Und wenn du das immer und immer wieder sagst, ja, und irgendwann später, ein paar Stunden später, fühlst du plötzlich, dass du ein bisschen Bauchweh hast, dass du ein bisschen Kopfweh hast. Wer hatte das schon mal von euch? Na, dass man sich das so in seine Gedanken reingebrannt hat, dass man dann plötzlich in irgendeiner Form diese Krankheit oder leichte Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen hatte. Ja, und genauso erschaffen werden aus deinen Gedanken deine Gefühle, aus deinen Gefühlen deine Handlungen und aus deinen Handlungen deine Resultate. Aber es ist nicht immer so leicht, seine Gedanken selber zu kontrollieren. Ja? Wodurch entstehen deine Gedanken? Durch die Reize, die du bekommst. Vor den Gedanken, vor dieser Kette aus Gefühlen, Handlungen, Gedanken, Gefühle, Handlungen, Resultate, davor stehen deine Reize und die beeinflussen und programmieren deine Gedanken. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass deine Gedanken nicht nur deine Handlungen verändern, sondern deine Gedanken deine DNA verändern. Und als ich das gehört habe, wusste ich, okay, hey, ich muss mich dabei erwischen, wenn ich negative Gedanken habe. Ich muss diese Gedanken ändern. Ich muss diese Paradigmen verändern. Ja, weil das ist die Person, zu der ich werde. Ja, weil Gedanken verändern deine Realität, also verändern nicht nur deine Realität, sondern auch dich selbst. Das bedeutet, dass du mit der Wahl von den Informationen, die du in dein Leben bekommst, ja, von den Input, den du bekommst, ja, sei es jetzt Mentorship Calls, sei es Go-Live-Sessions, sei es von deinen Mentoren, dieser Input entscheidet nicht nur, was du weißt, sondern wer du bist. Weil diese Gedanken, aus diesen Reizen werden deine Gedanken und aus diesen Gedanken wird deine Realität und wird auch deine DNA verändern. Und das sind wirklich Sachen, ja, darüber möchte ich später noch kurz was in die Gruppe schicken. Ja, dafür haben wir jetzt nicht zu viel Zeit, ja, weil jetzt gleich auch Kimmy sprechen wird. Aber darauf möchte ich später eingehen, weil viele von den Sachen, die ihr heute hören werdet, könnt ihr nicht direkt umsetzen. Ja, die werdet ihr nicht direkt umsetzen können, weil das sind viele Sachen, die einfach im Kopf stattfinden. Das heißt, es müssen erst gewisse Situationen auftreten, gewisse Ereignisse kommen in dein Leben, sodass du verstehst, das hat Robin damals gesagt, das hat Kimmy damals erwähnt. Ja, sodass du das wirklich umsetzen kannst. Weil nur durch die Umsetzung wird auch deine Persönlichkeitsentwicklung stattfinden. Ja, das sind Informationen, die du bekommst, aber nur durch die Umsetzung wirst du sie auch wirklich anwenden können. Ja, und neue Impressionen und dieses Reflektieren wird dir dabei helfen, ja, sowohl Situationen als auch Ereignisse, als auch Personen besser einzuschätzen. Weil es geht halt wirklich nur um die Perspektive, die du hast. Und eine Sache, die ich hier wirklich vor allem auch gelernt habe, ja, möchte ich euch eine kurze Story erzählen, was wir hier vorgestern oder vor 3 Tagen hier so gemacht haben, ja, ist what I learned from Kimmy, yeah, so that he can also listen, what I learned from Kimmy is that it's good to put intention, but not expectation. Na, das heißt, es ist gut, eine Intention zu haben, na, wirklich jetzt mit einer Intention in den Call zu gehen, hey, ich habe jetzt hier einen Interessenten, ja, und ich möchte dem weiterhelfen. Oder hey, ich habe jetzt hier einen Teampartner im Trading und ich möchte dem weiterhelfen. Na, aber nicht die Erwartung zu haben, dass er es perfekt umsetzt, dass er damit erfolgreich wird oder was auch immer.
Ihr wisst, was ich meine. Kann man auf so viele Sachen anwenden. Ja, auch, wir hatten es zum Beispiel, mal ein ganz kleines Beispiel nur dazu. Wir waren Kajak fahren, ja, mitten in der Nacht, weil es hier so einen Strand gibt, wo das Wasser leuchten sollte. Ja, und wir haben Bilder davon gesehen, wo wirklich so das Wasser komplett hellblau geleuchtet hat, man das gesehen hat, wenn da ein Schiff durchfährt und so weiter, man es bei den Wellen gesehen hat. Shoutout geht raus an Dennis, ja, er hat mir vor einer Woche davon erzählt, dass es in Mexiko einen Strand gibt, wo dieses Wasser so leuchtet. Ja, und ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt auf der Welt gibt. Eine Woche später bin ich hier und jemand sagt mir, dass es in Costa Rica einen Strand gibt, wo das Wasser so leuchtet. Na, auch wieder kein Zufall gewesen, dass ich da mit Dennis drüber gesprochen habe. Vor 1-2 Wochen, aber richtig crazy. Genau, und dann sind wir da hingegangen, haben uns mega drauf gefreut, 2 Stunden Fahrt und so weiter. Und ich dachte mir halt so, okay, ja, mal schauen, wie das wird. So nachts auf dem See wird schon ganz cool werden. Wir sehen da ein bisschen was. Aber es war wichtig, manche von uns hatten eben die Erwartung, dass wir das komplett heftige Blau sehen. Ja, und wir hatten nicht dieses Blau gesehen. So, es hat geleuchtet, es gab so kleine Punkte, so kleine Lichter. Das war cool. Ja, und es war auch mega cool, nachts auf dem Kajak in Costa Rica zu sein. Aber manche waren eben ein bisschen enttäuscht, ja, weil es nicht so krass war, wie wir es uns vorgestellt haben. Und auch der Reiseführer war ein kleines bisschen, ja, lustig, sage ich jetzt mal so. Aber es geht nur um die Perspektion. Also wirklich nur um deine Perspektive, wie du daran gehst. So. Ich meine, im Vergleich zu den Bildern, zu den Videos, die wir davor gesehen haben, war es eine schlechte Erfahrung. Im Vergleich zu, okay, ich sitze jetzt zu Hause in meinem Zimmer, ist es ziemlich geil, Kajak zu fahren in Costa Rica. Im Vergleich zu Dubai Kajak fahren, war es auch sehr, sehr nice. Na? Das kommt immer drauf an. Das heißt, es liegt an unserem Unterbewusstsein zu beurteilen, was ist gut und was ist schlecht. Was ist gut und was ist schlecht? Es gibt nicht wirklich gut und schlecht. Es kommt darauf an, mit was du es vergleichst. Und das ist das Gesetz der Relativität. Ja, der eine oder andere hat vielleicht schon mal mich drüber sprechen gehört, ja, über eins der universellen Gesetze, und zwar das Gesetz der Relativität. Ja, nichts ist groß, nichts ist klein. Nichts ist hoch, nichts ist tief. Nichts ist weit, nichts ist kurz. Ja, nichts ist hell, nichts ist dunkel. Weil es kommt immer darauf an, in welcher Relation du das Ganze siehst. Ja, Chairman, für jemand, der Chairman 750 gegangen ist, ja, ein Matt Rosa, der wird sagen, hey, to hit Chairman, pretty easy, right? So, Chairman ist einfach. Trading ist einfach. Was ich euch dazu sagen will, klingt auf Deutsch viel schlechter als auf Englisch mal wieder, aber es ist genauso schwer oder einfach, wie du entscheidest, dass es ist. It's just as difficult or as easy as you decide it to be. Das heißt, es fängt in deinem Kopf an davor. Du kannst selber entscheiden, wie schwer das Ganze oder wie einfach das Ganze für dich wird. Ja, warum? Weil Informationen kommen immer neutral in unser Bewusstsein, in unseren Kopf. Und erst unser Unterbewusstsein formt diese Informationen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, ein starkes Urteilsvermögen aufzubauen. Ja, auch im Trading vor allem. Es ist verdammt, verdammt wichtig, ein starkes Urteilsvermögen aufzubauen. Ja, und auch deine Glaubenssätze und dein Unterbewusstsein zu hinterfragen, was für Informationen du da gespeichert hast. Na, weil du weißt nicht alles in deinem Universum. Prinzipiell, möchte ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber haben wir die Möglichkeit, alles zu wissen. Na, aber um mal hier zu bleiben, die Informationen, die wir in unserem Kopf haben, beurteilen die Informationen, die neu dazukommen. Deswegen schau wirklich, dass du aus der Vogelperspektive auf die Dinge herabblickst, auf die Situation, auf die Ereignisse, auf die Entscheidungen, die du treffen willst, ohne dabei persönlich attached zu sein, ja, sprich persönlich an deine Emotionen gebunden zu sein. Warum? Ich muss wieder auf Englisch sagen, der Satz ist auf Deutsch einfach nicht so schön. Ja, what happened to you does not matter as much as what you decided what happened to you. Ich wiederhole es nochmal. What happened to you doesn't matter as much as what you decide what happened to you. Nochmal auf Deutsch, wirklich, was dir passiert ist, hat nicht so viel Ausschlagskraft, ist nicht so wichtig, wie das, was du entscheidest, was dir passiert ist. Ja, das heißt, du selber urteilst und formst diese Sachen. Ja. Und die richtige Erwartung für Dinge, ja, es ist schon gut, die richtige Erwartungshaltung zu haben, aber nicht zu viel Erwartung. Wisst ihr, wie ich meine? Die richtige Erwartung hast du, wenn du alles für möglich hältst, dich aber trotzdem vom Ergebnis löst, weil du genau weißt, dass es genauso kommen wird, wie es kommen soll. Aber erwarte trotzdem auch Wunder, sonst wirst du keine erleben.
erwarte Wunder, dann wirst du mehr davon erleben. Weil du urteilst, wie gesagt, über eine Sache oder über eine Situation durch die Informationen, die du bisher bekommen hast. Deswegen sei offen dafür, dass nicht alle Informationen, die du bisher in deinem Leben über gewisse Dinge gelernt hast, bekommen hast, richtig sind. Ja, weil mit einem guten Urteilsvermögen hinterfragst du dein Gehirn und die gespeicherten Infos und am besten ist es dabei natürlich auch auf seinen Vibe zu hören, ja, auf seine Intuition zu hören. Ja, was sagt denn dein Vibe? Vibe steht für Vibration, die Frequenz, in der wir sind. Ja, sprich sehr, sehr stark auch deine Emotionen, deine Gefühle. Ja, und wie kann man diesen erhöhen? Wie kann man seine Intuition stärken? Mal kurze Praxistipps, weil ich weiß, dass den einen oder anderen interessiert es. Der ein oder andere denkt vielleicht, okay, aufgrund der Informationen, die du bisher hast, magst du vielleicht denken, dass das Schwachsinn ist, was ich jetzt sage. Aber sei offen dafür, dass es anders sein könnte, als du es bisher gelernt hast. Vielleicht liege auch ich falsch. Vielleicht liegen auch meine spirituellen Mentoren falsch. Aber sei offen dafür, dass es vielleicht hilfreich sein könnte. Ja, und zwar gibt es halt wirklich viele Dinge in unserem Leben, die wir selber noch nicht wissen, ja, weil wir es einfach gar nicht mitbekommen, gerade in Deutschland. Ich habe zum Beispiel gehört, dass LED-Licht deine Frequenz senkt, dass Fluorid-Zahnpasta beispielsweise dein drittes Auge verkalkt, ja, wenn in deiner Zahnpasta Fluorid drin ist. Das sind Dinge, über die kannst du selber entscheiden. Na, aber um deinen Vibe wirklich zu erhöhen, kannst du auch zum Beispiel, was wir hier viel machen, ja, Kimmy ist die ganze Zeit barfuß unterwegs. Warum? Weil unsere Energie von der Erde kommt. Das heißt, wenn du die ganze Zeit mit Schuhen rumläufst, dann kriegst du nicht diese Energie. Aber lauf einfach mal barfuß in der Wiese oder stell dich einfach mal 10 Minuten auf eine Wiese und du wirst spüren, dass du Energie von der Erde bekommst. Ja, und das sind Dinge, die uns nicht beigebracht werden, über die keiner spricht, außer ja, die richtigen Mentoren eben auf YouTube und Co. Genauso auch unsere Go-Life-Educator, wenn man den richtigen folgt. Ja, aber der höchste Punkt, würde ich mal sagen, um deine Frequenz zu erhöhen, ist wirklich die Dankbarkeit zu zeigen. Ja. Und ich hoffe, ihr habt die Punkte mitbekommen. Ja, wirklich von mir. Go with the flow in your life. Und dann wird alles Richtige und Wichtige kommen. Ja, ich möchte gar nicht viel mehr sagen. Ja, ich habe noch einiges gehabt. Aber das hebe ich mir für ein anderes Mal auf, weil ich möchte nicht zu viel Zeit nehmen, dass wir jetzt auch noch viel mehr lernen können von Kimmy, Pilo. Ein letzter Satz, den ich euch noch sagen möchte, da wirklich, um bewusster zu leben, bewusster eure Umwelt, euch selbst wahrzunehmen, ist, je mehr wir verstehen, welchen Einfluss die Welt auf uns hatte, desto mehr verstehen wir, welchen Einfluss wir auf die Welt haben können. Und eine Person, die das zu 100% verstanden hat, ja, die zu 100% verstanden hat, warum er an dem Punkt ist, wo er jetzt gerade ist, ja, wie sich sein Leben in Schweden damals entwickelt hat, wie er es geschafft hat, von Schweden einfach in sein Traumhaus hier in Costa Rica zu ziehen, ja, das ist einfach unglaublich. Und darüber wird er uns jetzt ein bisschen was erzählen, wie man es wirklich schafft, den Flow im Leben für sich zu nutzen, wie man es schafft, die richtigen Situationen, die richtigen Dinge in sein Leben zu attracten. Ja, ich habe wirklich unglaublich viel von Kimmy lernen können. Er ist auf dem Weg, die nächsten Monate den Chairman 25 zu crushen. Und er ist auch nicht nur ein verdammt guter Networker, sondern auch verdammt guter Trader. Deswegen auch an jeden Trader, hört gut zu, ja, weil dieser Mann hier auch jeden Tag stundenlang an seinen 3 Bildschirmen sitzt. Wir zusammen schon Trading-Sessions geballert haben. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall brutal auf Kimmys Part. Kimmy, thank you very much for having me in your house, for letting me live here in La Pura Vida lifestyle. Thank you so much, brother. And I'm excited for you and your nuggets. Let's go. What's up, people? Oh, wow. All right, fam. Let's show some love for the man. Wow. A lot of people here. Beautiful. Can I get their faces You up can somehow? switch. There we go. Wow. So beautiful, everybody. Where's the cameras? Guys, put it on. Put it on. There we go. Oh, happy sharks over there. Robert, man, happy sharks. Awesome. I just want to look at you for a while and just get to know you guys. Because have I done a call for your only your team before? I don't think so. No? If you did, it must have been a while. Yeah, right. Cool. So, guys, I'm super happy to be here today, and it's gonna be a subject where me and Robin has been touching on for quite a while. We have been speaking about it, and just trying to see how we can give that back to more people, you know. And first of all, I want to explain to you why I live where I live. Why do I want to live in Costa Rica, and why is Costa Rica special for me? And Costa Rica, what happens? Wait, what happens if I say "Vol bild modus vers verlassen"? What is that?
It's like full picture. It's just like Full this. thing. It's Cool. like- Let me see. Why don't I wait? Come here. Come here. Why don't I see my own face here when I see their faces? I don't know where you can see yourself. No. Probably somewhere there. German But it's computers. switching. Oh, There you I go. there am I. All right. Cool. We're ready, people. We're ready. So, first and foremost, what I feel why I moved to Costa Rica is because I've tried every single area of my life. And what I mean is that so let's go back for a while. Let's go back. When you get born, and probably as some of you people have heard me speak about this before, but I want to briefly go through it again for you. When we get born and we're inside of our mother's womb, we're in water, and everything that is in us is all about frequency. We do not have a conscious brain by then. When we're in our mother's womb, we only have a subconscious mind, basically a CD that is recording every single frequency and vibration that is going through the tunnels of your mother's stomach. Okay, that's where we are right now. So when your daddy or when neighbors, whatever is close to your mother where you are, you hear all that frequency, you hear all that vibration. So when your dad says good night to you, whatever, that vibration gets known to you, it becomes an habit. When you hear that vibrations from your father's voice and the vibrations from your mother's voice singing, or whatever, you get known to that kind of frequency and vibration. Now let me ask you, have you ever been through this? When you were at like a supermarket or maybe a farmer's market, whatever, when you were a kid or at a shopping mall, and you couldn't see your mom, you couldn't see your dad, but you can hear them through all the voices around you. You could localize exactly where they are, and you could find your mom and your dad. Type the number one in the chat if you've been through it or if you understand what I mean. Like, you have a spiritual connection to that voice, and it's not the voice itself, it's the frequency that you're used to, because you were flowing with that vibration for such a long period of time. So now became it became a program, it became recorded, it became a tattoo in your subconscious mind. So now check this out. Then comes the day where you say, let's take someone here. When Valentine says, I'm ready to get out of the womb, I'm ready to get out of the womb, 9 years, 9 months is done. Valentine he's ready to go out, and there he is. He get born. The first second he is born and he takes his first breath and he starts to cry, he is super high on DMT. And that is proven. Our human body and the trees has 2 times during our cycle where we release DMT. And that is the day we get born and the day we die. So let's touch on it. We get born, we're super high, we say, whoa, what is this? We taste everything. We only have a subconscious mind, right? We don't have a conscious brain yet, because everything that happens to you from the time that you are in the womb, your first 7 years, it's the creation phase. Everything you learn the first 7 years creates your conscious limbic brain. It creates your consciousness. This is now who we are. This is now our personalities. This is who I am as a person. I work like that. That's my way. No, that's how we got programmed from everything around us and all of the environments around us and all of the habits that is recorded in our subconscious mind. That's what it is. So I am only here today to get you to understand what is the art of flow and how can we stop resisting flow. I'm not going to explain what DMT is today. It's a big subject, but Google it and you will understand. It's a molecule that we have in our body that gets you super high. It's just, don't touch on it. Google it and you will understand it. It's yeah. Anyways, so how is this connected to the art of flow? It's because we have something that is blocking our art of flow, and that is our personality. So our personality, when we are programming our personality the first 7 years, after that, we are now taking decision based on our subconscious mind.
Does anyone in here know who Dr. Joe Dispenza is? If you know him, otherwise, if you don't, please do your research about him. Go into YouTube, search about Dr. Joe Dispenza. He's a very powerful human being, really, really known. And he's speaking about the subconscious mind, our neurological systems. And trust me, I didn't go to school, but I've been studying this for a long, long time because I'm interested to know how I work. Because if I understand how I work, I can become supernatural, as somebody wrote in the chat. His name is Dr. Joe Dispenza. Can somebody write that down in the chat for me, please? So basically, what I'm telling you here is Dr. Joe Dispenza. Now, listen up. He says this. He says that 70% of what we do on a daily basis is determined based on our subconscious mind. So I want you to write that down. 70% of what we do tomorrow is based and determined out of our subconscious mind. Now the next quest is, take one here. And the next quest is, then what is the subconscious mind? You remember? It was a CD, right? It was a recording of everything that happens to us. So now, the subconscious mind is a record of the past, and our tomorrow is primarily by 70% determined by our subconscious mind. Equivalent meanings that 70% of what we do tomorrow is already a past experience for us. That's why we keep on being stagnant and we stay in the same position. Type a number 5 in the chat if you got it. Our subconscious mind is a record of the past. And Dr. Joe Dispenza has proven that 70% of our actions we take on a daily basis is determined based on our subconscious mind, which is a record of the past. Meaning that 70% of what you're going to do or the decisions you're going to take tomorrow is based on something that already happened to you. And that is called the spiral of life. That's called the spiral of life. I want you to type a number 2 in the chat if you have a friend, or maybe you said exact these words. Why am I always attracting these bad boys in my life? Why do I always attract these bad girls in my life? Why do I always have bad luck with that? That never happens to me. If you ever said that, if you ever felt that, type a number 2 in the chat. I've said it hundreds and hundreds of times in different areas of my life. What does this come from? It comes from that we are already creating it because of the decision and the actions we take that is already formed in our subconscious. I know it's complicated, guys, but it's really, really life-changing when you understand it, because it will come a certain point where you can map out which actions you take that is based on your history, or if it's a new decision. And family, when you start to take decisions, new decisions, fresh ones, baby decisions, steps you never took before, life starts to change. You start to attract different things. Things starts to come into your life, and that is the art of flow. The art of flow has one simple key in it, and that is called surrendering. And I want you to write that down. Write down surrendering. And then it's another world. Pen and paper, shark. Stop talking. So surrendering is one of the words. And then we have another word to that, which is unconditional love. And I don't speak about relationships or sex when I say love. I speak about an unconditional love towards yourself and every single thing around you. And what does that mean? That means, brother, sister, when you blow your fucking trading account, don't judge yourself. Have some unconditional love to back you up there, and you're not gonna judge yourself as hard. You're not gonna damage yourself as hard, and you're not gonna kill yourself for it.
You're not going to burden yourself for it, because you can't get too hurt if you understand it's all a game. So that's where we have to be in our state of mind to elevate. We have to first understand that we're living in a game without rules. And each and every one of us makes up those rules for ourselves. Anybody seen Squid Games? That fucked up thing on Netflix? If you haven't, don't do it, man. I mean, you're gonna get hijacked in your head. But the whole theory of that series kind of amazing, because they're tricking the psychology. They're getting people that are in very bad positions to do things for their life. And when fear comes in, they back off. They take the logic decision to back off. But when they see that they don't have any other decisions or any other options, they go back into the Squid Game and risk their life to win some money. To make that metaphor understandable here is that sometimes we make decisions that is not logical. Sometimes we make decisions based on our reptile brain. Let me make an example. So me and Shark here, me and Robert, we are in the swimming pool. All right, we're in the swimming pool, and we are like 7, 8 years old maybe, and we're looking at Johanna, we're looking at Tina. They're up at the 5 meter jumping shit, trampolino, They're up there, and me and Robert, we're like, oh, you see, it's so high up. Should we go up? Should we go up? And like, oh no, I don't want. It's 5 meters, bro. And like, come on, we do it. And Robert's like, Kimmy, come on, let's do it. So we go to the stairs. We go to the ladder now. Look, we go to the ladder and we're climbing up. We're wet. And we're going up I'm holding the rails. Like, really, I'm holding the rails. I'm like, I'm looking out and I'm like, oh, Robert, it's fucking high, And I'm looking down, and what my brain is telling me right now is, no. I don't want to jump. It's too far down. I'm going to take the ladder down again. I want to go backwards. That's what my safety is telling me. Now, let's pause and do a risk analyze. Where do your logic mind think we can hurt ourselves as most? Backing down wet of the ladder down again, or when we jump down a little bit wrong 5 meters into the water? Where can we hurt ourselves the most? Backing down the ladder. 64% of all the injuries in a swimming pool happens from stairs. It's fucking obvious, but our brain wants us to do it again. We could just jump down, And yet when we jump down, we try to fly like chickens. We're like, like that's gonna help. Bro, it's unlogic. But that's how our body and brain works for reasons. So what I went all into is, okay, how much can I change my own personality until Kimmy doesn't exist no more? How much can I change until I don't exist no more? How much can I expand my judgment so I don't judge no more? How far can we go? So when it comes to the art of flow, the first thing that I've had a hard time with, because I've been planning, not really planning, but I've always been knowing where I'm about to go. I know when I'm going into something. I know when want to go all into something. I've already known that. So when I first got to know, let me take you on an example here. I just went out of a relationship, a perfect relationship, a beautiful one, right? And then I said to myself, okay, it's not my time to have a relationship right now. I don't want to have a relationship right now. I don't feel that that's my space in life. And that's my decision. And 2 months has been going. And I always said, since I went to Costa Rica, almost a year ago now, so it's kind of crazy, I said to myself that when I get to Costa Rica, I am not going to build my business in Costa Rica. I'm not going to build my business in Costa Rica because right now I have a quite simple life. I work from 7 in the morning until 4 p.m. And then everybody in Sweden and Germany are sleeping. So then I can surf. I can do whatever I want.
you know. So I have a half day of just chilling. In Sweden, I work from fucking 8 in the morning to like 1 a.m. in the night, and I never sleep, you know. So I'm like, ugh, you know. So I found a nice way to live. But then I got down here. Me and Levi has our routine. So we jump on my motorbike, we go into town, we go to a beautiful, beautiful beach, and everybody's there every day at sunset, the exact same time. And we meet people there, right? And normally it's only me and Levi. We go there, watch the sunset, 30 minutes, and we go back home again. Keep on grinding. But there was this one day that I'm on the beach and I see a guy walking, kind of, you know, like with an attitude, you know. And I say, cool, cool guy, you know. So we sat like 2 meters next to him. We sit down, and I see him looking, and I say, hola, you know. We're talking a little bit, just saying hi. Are you here? Cool, nothing else. He was from Israel, and then it comes a girl and starts talking to him. No, no, no. First, it comes a girl from my right side, and she's selling these cupcakes basically. And I see her beautiful hair, beautiful, beautiful hair, and I'm like, whoo. So I tell Levi, I'm like, oh, look, 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 you know. And we're starting to look at her, and then she turns around and she starts walking towards us. So I'm like, whoo, you know, sitting straight, you know, trying to look a little bit hot, you know, like trying to make some faces in the sand, you know. And she comes up and she starts to talk in English about these cupcakes, you know. We start to talk a little bit. And I tell her, but no, I don't want a cupcake right now. But, you know, if I want a cupcake, I can take your number. You know, so I can order cupcakes. So I got her number anyways. And I don't know. She wanted to sell me she wanted to sell me cupcakes, but I got the number. So for me, it was a win, you know. So, anyways, long story short, she walks away. Another girl comes and starts to talk with the guy next to me. And she starts to asking me for a lighter. So I give her a lighter and we start to talk. So then she asks me, what are you doing? And I said, nah, you know, I don't work. She's like, okay, but what are you doing? I'm like, nah, I'm chilling in Costa Rica. Okay, but what are you doing? So how do you make money? I'm like, you know, I'm buying and selling stuff online. She's like, what? I'm like, yeah, Forex, you know what it is? She's like, I've heard about it. And then I see the guy, huh? Are you a trader? And I say, yeah, me too. I trading futures for 5 years now in Israel. I have my own academy. And I'm like, what? In Costa Rica? What the fuck's going on? You know? So by me surrendering and like, I didn't want to say it because I know people will ask about it. And that's weird, right? We should want to get everybody in, or we want to show our business. But this was my space. I thought so. I was stuck in my decision of just my own ego to that. So I didn't let that open. I didn't flow with that. So when I saw his reaction, I started to talk with him. And then after a few minutes, guess who comes back? The girl with the cookies, you know? And I'm like, okay, so the girl with cookies comes back. She sits down next to us, starts to talk to us. I have a guy who is a trader, been trading futures for 5 years. This can't get any better, you know? So I start to talk with them. Now she's here, by the way. She's over there. There she is. So something went good with the cookies, I guess. But the whole point of it was that I released my own bubble that I had. I said, okay, you know what? I'm just gonna surrender. I'm gonna be with the people. I'm gonna talk to him about the trading. Now, me and this Israeli guy has started in our business. He saw our tools and everything. We're launching Israel right now. He has over 30 students that he's gonna bring into IAM together with us, plug them into the system. So I'm telling you, when you come to a position in life where you surrender, where you tell yourself, because I said, no, I don't want anything to do with girls right now. They take my focus away. They're distracting me. No, I don't want that right now. And then the cookie girl pops up, you know, and I'm like, fuck, what am I supposed to do right now? So it was like, okay, let's surrender. Let's just go with the flow and see what's happening. And now things starting to really pop off. That's a way of art of the flow. When you start to surrendering, instead of saying, I had such a bad relationship, so I don't want to go into a new one. Or you take the intentions or the situations, the emotions from something and you put it into something new, meaning that you're re-experiencing, you're reliving your past experiences again. Do you guys understand what I'm talking about here? The next time you're in the store, in your supermarket, the next time you're in your supermarket or you're in a cafeteria or you're at the train, I want you to go outside of your own highway, as I say. You say man motorväg in Swedish. I want you to go outside of your own highway. And I have a saying in Swedish. It sounds better
And the comfort zone, I don't vibe with a comfort zone, because many times our comfort zone is actually where we're pretty uncomfortable. We have anxiety in that fucking zone. We have depression in that fucking zone. We have bad relationships in that zone. It's just that we're used to that. It's anything we know. So a comfort zone for me doesn't really exist. It's just a habit zone. And that's your highway. That's your routine way. You know what I mean? That's like people like, yeah, I'm in my comfort zone. Like, bro, you took a you wanted to start this, right? You just took a decision to start this business. That's not in your comfort zone. You have done so much things that is not in your comfort because you want to do something else. The only problem is you don't know how to turn left from your highway. You don't know how to break out of your habits. That's the problem, not the comfort zone. You know what I mean? Of course, bro. Do you think I'm uncomfortable in a beautiful house in Costa Rica? I'm not uncomfortable. I'm fucking comfortable, like super comfortable. But I still do crazy stuff all the time. So it's more about breaking the habits. Yes, breaking the habits rather than going outside of your comfort zone. But it's another topic. I was going somewhere with that. Where am I going? Yeah. So basically, when you're on your highway, and I want you to try this out, when you're at the supermarket or in the train or wherever you are, I want you to see your own highway. What I mean about the highway is your habits. How do you walk when you go into that typical supermarket you always go to? What kind of things do you buy when you're there? Do you say hi to typical people each time, typical workers? I want you to change that up 100%. I want you to flip it. I want you to buy things you normally never buy or would never buy. I want you to speak and start a conversation with somebody you never started a conversation with. What is going to happen now is that your brain, the highway, the neurological patterns that are firing and wiring together, is now going to change. Your cells and your neurological system will say, I don't understand. This is not how we normally do it. What is happening? And now they start to improvise. They start to improvise. They start to, interact. They start to get new environments in. So we start to create a new pattern in our brain. You guys get me here? It's powerful. It's the same for trading. Like if you have a trading rules, if you have rules by it, it's perfect. But you will come into the habits of trading as well. So something you can do is change the music you're listening to while you're trading. You can change smells in the room while you're trading. You can change the place you're trading on. Okay, you can go, and I told some of my students to go to like, we have like El Gigante, we have like Siba, like that, where you buy like computers and stuff. In Sweden they have like build place, and you can go there and you can play games on their computers. Like if you go into Apple, you can search, you can go into Trading View on an iMac, at Apple store. Do you know what I mean? I tell my people to go there, go into Trading View and analyze your own charts on their Trading View in Apple, in the store of Apple. Why? Because you're now working from a much more, from an unused territory, meaning that you will feel different. When you feel different, you act different. When you act different, you get different. Did you get it? Meaning that changing things in your room, changing your environment changes you. Now, let's top this off. I want to show you something. Ganz kurz, Leute, bleibt auf jeden Fall noch dran, weil gleich wird es noch von David ein heftiges Special Announcement geben, und bleibt auch noch dran für das, was Kimmy jetzt auf jeden Fall noch Krasses zu sagen hat. Yeah, man, I completely agree with you. I think so, bro. Yeah, special announcement is what's going on, right? So guys, I want to touch on this. What is business? What is business and what is relationships? Why I'm going to touch on this is because we think, and I see some of you has girlfriends, boyfriends, partners. I just want you to understand that if you can understand what your relationship is for you, you can now start to understand what business is for you. I don't have many minutes, so I won't touch on it too far. But what I do want to show you is this. I want you to write this down.
If your intention is powerful, your action will be powerful. If your action is powerful, your results will be powerful. So I repeat, if your intention is powerful, your action will then be powerful. If your action is powerful, your results will be powerful. So when it comes to the art of flow, we have to learn everything when it comes to surrendering and detachment, right? Surrendering and unconditional love is the basic pillars to flow, because you have to surrender and you have to have unconditional love to each and every single motherfucker you are against that actually hurts you, that is not going with you, that is not going forward thanks of you, whatever it is that you face that is a setback. That is also about unconditional love. Somebody that hurt you, you have to show, you have to come to a position where you can give unconditional love, where you can forgive. And it sounds weird, I know, but it will come a time in your life when you can forgive people that you hate more than anything else. When you come to a position where you hate, when you can let go of hate, you are in a position of pure unconditional love. Now, write this down. Holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die. Holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die. So if I am super, super angry because Niels said that I'm a fuckface, right? So I'm super angry at Niels. I'm mad at that dude, you know. I've been mad at him for 1 year right now. Niels is, you know, he hates me, you know, he hates my guts. If I'm angry at him, and if I keep on being angry at him and he goes to an event and I'm like, I'm not gonna go to that event because Niels is there, right? If I'm holding on to anger against Niels, it's like I myself drink poison and expecting Niels to die from that poison. Do you understand it? It's important. So when we can let go of that judgment, when we can let go of that and detach from those emotions, you're now in a position where your body can flow. And we don't have to put all of our rules so perfectly sharp all the time. And remove the words that is like this is who I am. When I ask my team and I say, guys, what is the only thing I I know you wouldn't know. Thank you, brother. When I ask my team, guys, what is the only thing I use the hate for? They say, this is who I am. That's what everybody texts. Because I say there's one simple thing that I will say and I will use the word hate, because I can dislike stuff, but I don't hate it, right? But there is one thing I do hate. And that is the shit somebody came up with, the sentence, this is who I am as a person. It's the biggest lie in the entire universe. It's the biggest lie in this entire universe. Why? Because this is who you are doesn't exist. Because each and every single day, you are reforming your own personality and your own perspective. So the person that you think you are today is somebody that you and your environment has been creating for the last years. Now, if something happens to you tomorrow, people, listen to this. If some trauma, if something big happens to you tomorrow, my love, if something big happens, a family member is maybe done, you know, and something happens, you are not going to be the same person after that. You're going to get hurt. You're going to be a little bit damaged and you have shit to work out right now, you know, and you have shit to really take care of. Meaning that we are creating something new and we have a new scratch the body has to heal, or our soul has to heal. Each time we heal, if you break a bone in your body, when that heals, you get Brosk. What is it called in German? Brosk, the things that heals around the skeleton, and it makes the skeleton even harder. Because if you break your arm and the skeleton breaks, when it heals again, it grows something stronger around just that area. Meaning it's harder, it's really hard to break the same place 2 times, especially bigger bones. That's how our soul works as well.
And we have a saying, what doesn't kill you makes you stronger. And that is pretty accurate. You know, what doesn't kill you makes you stronger. In this case, what doesn't kill you gets you wiser. Because each and every single trauma or accident or happening in our life has some kind of teaching to you. That's why we always have two options when it comes to life. Either you let the circumstances control you, or you control the circumstances. So either I could say, I'm growing up in a family where there's motorcycle gangs. My daddy drives a Harley Davidson. My mom is a motorcycle driver. They're all gangsta shit, right? I've been living up with coke. And now I'm going to be a bad guy. I'm going to run around in Gucci, Louis, Dior, Gucci, and run around and sell shit on the street and say that my life is bad. And then I'm going to start with rap music and complain my entire life. That's one option. Or I could say, no, because I've seen this, because I have been there, I don't want to do the same. So I'm changing it, right? We always have two ways to be able to look at something. We always have a choice. Now, I want to ask you, what is your choice? Because you made a small decision that you said, I want to learn trading. I want to build a business. You made that small decision one time. But I have to ask you, have you kept that promise to yourself? And when people say, and I know a lot of the people in here has said the same, when I do something, I want to go all in. I want to go all in. When I find something, I want to go all in 100% on that simple thing. Like I think every single business partner that I have said, Kimmy, I am that kind of person that when I find something and I want to do it, I want to go all in. I'm like, yeah, like everybody else. But that's not really true. Because all in is nothing we know anything about. Because in the society we grow up, we never went all in. Because all in is when there is no other option. And we always, in our society, we have option. In India, in different other places, they do not have options. We have options, meaning that we're not raised with a mentality of all in. That's why I will never ask you to go all in. But what I do want to ask you is, the art of flow comes with one simple thing. Don't judge what could happen. Don't judge what is not happening. The only thing that you have control of is what you do this exact moment. Meaning that there is one important stuff here, and that is the present moment. The decisions that you make in your present moment, if it is opening Instagram, opening TikTok, before you're opening your notes and planning something, that's up to you. That's now a decision you made that is programmed in your subconscious mind that is determining your future. Okay? Yesterday is history. We can never get that back, people. Tomorrow, it's the future. It's not even here yet. You know, it doesn't exist yet. Only thing we can own, my beautiful people, the only thing that we have control of is right now. I want you to think about that and understand that the art of flow is not carpe diem. Catch the day, you know, YOLO, have fun, go get drunk or whatever. That's not the art of flow. The art of flow is to help the water run beautifully, to run firm, to flow firm. That's what the art of flowing. That's why you should, when something happens in your life, when you feel, when you attract something in it, take action on it and do it with a smile. Do not get attached to the outcome. This is the first mistake we do. We get attached to the outcome, people. We say, but I wanted to be at P600 by the 21st of whatever. I'm not. Oh, I had two people leave my business. This happened or this happened. Bro, are you building the business because you want to be a P600, or are you building the business because you want to build a business? Life is a bitch if you bitch about life. Otherwise, life is fucking fun, you know? So don't really bitch about it, right? Stop complaining. Like, okay, you know, the bike breaks down.
Solve the issue. If you can't solve it, stop worrying about it. You know, it's stop making things so hard and complicated. It's really not. It's really not. And if we stop taking things super serious on our soul, things will start to be fun. So the next day, the bike breaks down and you're in the middle of nowhere and it starts raining like F, which happened to me a couple of days ago. I could say, Kimmy 2 years ago would say, fuck, I had meetings. Oh, you know, and I got mad. Probably would fuck up the bike even more. I would probably kill the bike straight there. You know, that's how my ADHD would kick in, you know, and I would kick the bike until there's 15 different parts of the bike on the road, you know. And today the bike broke down and I was like, cool. I didn't train, so let's train. So I pushed the bike like 2 kilometers. And I was like, oh, you know, and I was not even, my pulse was up because I was tired, not because I was furious. I was like, cool, I can't do anything about it. I can't change it. So why do I need to make it affect me? Do you understand? So when people tell you it's a scam, say, okay, okay. And they're like, what? Okay. If you say so, okay. Just like that. And they will say you, or it's not. No, no, you think I would do it if it was? What the fuck? And they will look at you like it's a fucking obvious thing, like you're doing it completely from your own mind. But if you're like, no, I also thought that when I was in your position, but then I did all my research and my mentor told me, it's like everybody says the same fucking shit, dude. Like, wake up, you know, stop being mainstream. It's like, don't you think people see our habits as well? I mean, be different. And when we start to be different, we start to attract different. So the art of flow is primarily this, to make it sum. Primarily, the art of flow is for you to try new things out. Break your spirals. Break your patterns. Please find out your patterns. Can you tell him, Mommy Nicole? Break your patterns and find new ones. Try new things out to be able to experience yourself. All right? Experience other things. So, for example, if you have a partner, buy her or him a new perfume and do the opposite. When you change smell, sounds, senses, smells, and sounds, you change personalities. That's why we oftentimes change around other people. It's not because their personality is toxic or it's jumping on you like a demon. You're like, it doesn't work like that. It's because you are automatically vibrating differently because somebody's smelling differently. I'm obsessed with smells. Like, I buy perfumes all over the place. Like, I'm obsessed with it because I feel how it changed me. Sometimes I feel more like a man when I have one perfume, you know. And then I feel more like you know, peaceful Tom Ford, Oud Wood kind of guy, you know. And then I'm like, I vibe with it, more hippie like. And then you have some stronger perfumes you maybe want to have when you go on a wine tasting, not because I've done that any time in my life, but you get my point, right? So there is certain topics, certain positions. So if you experiment with those things, you start to be different. Okay. So the art of flow is surrendering, try new things out, be able to say, okay, I let go with unconditional love. I'm not going to judge if somebody laughs. I'm not going to judge yoga. I'm not going to judge ballet. Try the shit out. You never know how much you're going to change. Change is the number one most profound gifts that we have. We can change, but it's up to you. Okay, guys, I am late to my next call. I'm gonna give it over to my man, the myth, the legend, Robin. But as a last point, book recommendation: "Think Like a Monk" by Jay Shetty. Peace out, Selassie to the fullest, Rastafari. Jay Shetty recommendation, very nice. Thank you so much, bro. Appreciate it. Leute, haut mal Liebe weiterhin in den Chat. Markiert ihn auf Instagram, schreibt ihm, bedankt euch nochmal bei Kimmy auf Instagram. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt einiges mitnehmen. Na, das ist wirklich krass. Und wie ich schon gesagt habe, ja, das sind Sachen, die ihr gelernt habt, die ihr erst erfahren müsst, ja, die ihr erst in der Umsetzung oder in gewissen Situationen dann euch wieder daran erinnert. Und deswegen, ja, nehmt euch das auf jeden Fall mit, nehmt euch das zu Herzen. Ja, ich bin auf jeden Fall extrem dankbar
dass Kimmy uns so einen heftigen Value geteilt hat. Auch nochmal die Buchempfehlung werde ich mir auf jeden Fall auch mitnehmen. Und ansonsten, danke euch fürs Zuhören. Bleibt dran, weil jetzt kommt nochmal David mit einem heftigen Special Announcement, auf das ich auch extrem excited bin. Das wird viele Leute zu 100% aufs nächste Level bringen. Deswegen hört jetzt nochmal ganz genau zu. Ansonsten von mir aus schon mal einen schönen Abend und bis bald. Yes, let's go, let's go. Ja, Leute, auch von meiner Seite einen wunderschönen Abend euch. Ich habe auf jeden Fall unglaublich viel mitnehmen können aus den Parts von Robin. Deswegen vielen Dank an dich, Mann. Man merkt, du bist auf dem besten Weg zum Chairman und lebst auch schon den Lifestyle, wie man da sieht, in La Pura wieder. Und auch der Part von Kimmy echt extrem tief. Und ja, ich möchte tatsächlich sogar auf 1, 2 Punkte eingehen, die er am Ende gesagt hat. Und zwar, Leute, heute ist wirklich der Abend gekommen, ja, wo du die Möglichkeit hast, eine Entscheidung zu treffen, wo du die Möglichkeit hast, zu zeigen, dass du jemand bist, der es nicht nur sagt, der es nicht nur mal postet, sondern der es auch tut, wenn es darum geht, all in zu gehen. Okay? Genau dazu hast du heute die Chance. Und ich bin ehrlich gesagt echt verdammt stolz auf unser Leadership, was wir hier inzwischen haben. Aber ich wäre noch umso stolzer, wenn unser Leadership noch viel größer ist. Ja, weil letztendlich sehe ich hier auf dem Call so viele Gesichter, die ich immer und immer wieder sehe, auch viele neue Gesichter natürlich. Aber letztendlich hat jeder von euch das gleiche Potenzial, diese Möglichkeit, die wir hier haben bei RM, zu 100% auszuschöpfen. Und genau dafür möchten wir dieses Jahr wirklich mit einem Knall beenden. Ja, also nicht einfach nur mit, hey, ich schenke irgendjemandem 10 Euro und herzlichen Glückwunsch, sondern nein, Leute, wir haben uns auf jeden Fall was Fettes überlegt und ihr habt auf jeden Fall einen Termin nächsten Monat. Ja, und wie gesagt, Ali, mein Herzschlag, der pocht genauso wie deiner, weil ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, das hier zu droppen. Ja, ich habe heute ein paar tausend Euro ausgegeben für euch, ja, und habe absolut Bock, das Ganze mit euch zu teilen. Deswegen lasst den Chat erstmal brennen, ob ihr überhaupt Bock habt auf so ein Special Announcement, ob ihr überhaupt Bock habt zu zeigen, was ihr drauf habt, ob ihr Bock habt zu zeigen, wer wirklich in euch steckt. So, da kann doch definitiv noch ein bisschen mehr Flammen in den Chat, aber ich möchte es auf jeden Fall mit euch teilen und ich möchte gar keinen Luca schreibt in der Leadergruppe 50 Euro Giveaway. Luca, ich muss dich enttäuschen. Es geht definitiv um viel mehr. Und zwar, Leute, ihr dürft jetzt auf euer Handy schauen und in die Vision 1000 Gruppe gucken. Okay, schaut mal in die Vision 1000 Gruppe und dort werde ich jetzt einen Flyer reindroppen. Okay, ich hoffe, ihr seid ready. Ihr könnt alle aufs Handy schauen und jetzt muss ich nur den richtigen Flyer raussuchen. Nicht, dass ich den falschen reinhau. Okay. So, ich glaube, ihr seid ready und da kommt auch schon der erste Flyer. Und zwar, Leute, wir werden ein fettes P600 Leadership Event haben. Nächsten Monat am 28.11., einem Sonntag, also genau in 5 Wochen. Das heißt, in 5 Wochen findet unser erstes Leadership Event statt und du hast die Chance, mit dabei zu sein. Du siehst auf dem Flyer, alle P2K-Speaker werden dort vor Ort sein. Aber warte mal, P2K-Speaker, okay. Naja, das könnten auch noch ein paar mehr sein. Robin, wo bist denn du da auf dem Flyer? Ich bin da auch nicht drauf. Okay, dann kommen vielleicht noch ein paar mehr Leute. Und zwar werden es nicht nur P2K Above Speaker sein, sondern auch noch Chairman 25, Maurice Sommer, der aus Österreich eingeflogen kommt, und auch Chairman 25, Ilya Zubix. Ich denke, eine Inspiration für uns alle, der definitiv dieses Game absolut gechanged hat. Und du hast die Möglichkeit, dort dabei zu sein. Ja, du hast die Möglichkeit, Teil dieses Events zu sein. Ja, wenn du heute die Entscheidung triffst, alles dafür zu tun. Weil Leute, ich sage euch das nicht jetzt 5 Wochen vorher, damit ihr so wenig Zeit habt, sondern ich sage es euch, damit ihr so lange Zeit habt. Ich habe den P600, als ich gestartet bin, innerhalb von 3 Wochen gemacht. Von der ersten Registrierung bis zum P600 in 3 Wochen. Und das war in einem dreckigen Bauernkaff, ohne 100.000 Follower, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, ohne eine Upline, ohne ein System. Und du kannst es jetzt hier mit der richtigen Hilfe genauso schaffen. Das heißt, völlig egal, ob du ganz neu bist, völlig egal, ob du dich vielleicht eher aufs Trading konzentrierst, glaub mir, dieses Event möchtest du mitnehmen. Und vor allem dann, wenn du ein Future Leader bist, selbst das Potenzial in dir erkannt hast und deine Upline dich schon darauf hingewiesen hat, dann ist das dein Tag. Okay? Das heißt, ab sofort ist dein Ziel für die nächsten 5 Wochen, alles dafür zu tun, auf diesem Event zu sein. Ja, wir haben bis zu 150 Plätze auf diesem Event und für jede Person von euch, ja, die bereit ist, alles dafür zu tun, wird ein Platz da sein. Keine Sorge, was die Kosten angeht. Es wird
20 Euro kosten, plus, minus um den Dreh rum. Die Tickets werden demnächst online kommen. Macht euch da keine Sorgen. Und ja, deswegen schicke ich mal doch direkt nochmal kurz von diesem Event mal die Infos nochmal als Text zusammengefasst rein. Weil, Leute, der ein oder andere Fuchs hat bestimmt schon auf dem Flyer gesehen, das ist vielleicht die eine Bombe, aber die nächste Bombe kommt auf dem Event selbst. Und zwar schreibt es mal in den Chat, welches Wort steht denn da auf diesem Flyer drauf? Da steht ein Wort drauf, was ich ganz besonders liebe. Incentive, Leute. Incentive, Leute. Wer hat Bock, was Fettes zu erleben, Teil von etwas Großem zu sein und wirklich seinen Horizont zu erweitern, dann ist es dieses Incentive. Und glaubt mir, dieses Incentive wird in einer Form sein, wie wir es bisher noch nicht gesehen haben. Und deswegen bin ich unglaublich happy, ja, dort das Ganze euch zeigen zu dürfen. Und ich möchte natürlich auch nochmal euch herausfordern. Ja, ich möchte euch herausfordern, nicht einfach nur auf diesem Event zu sein, sondern auch zu sehen, wer wirklich nicht nur all in ist, sondern wer die Extrameile gegangen ist. Wer die Extrameile gegangen ist. Und zwar, Leute, Ali, schreibt mal in den Chat, was brauchen wir, um Calls machen zu können? Was brauchen wir, um produktiv sein zu können? Ja, oder auch andere der Leader. Was ist ein wichtiges Gadget? Internet ist gut, aber in Verbindung mit diesem Handy haben wir meistens eine Sache, die uns definitiv dabei hilft. AirPods, ganz genau. Und deswegen, Leute, ganz spontan, ich habe keinen Flyer dafür, aber ich haue das nochmal auf den Tisch, habe ich heute bestellt. Und zwar werden die 2 Personen, ja, die die meisten Personals starten, also die meisten Leute selbst einschreiben, bis zu diesem Event ein paar Brand New AirPods Pro bekommen. Ja, keine normalen AirPods, wir sind ja keine Geringverdiener, sondern AirPods Pro, ja, auf Nacken, ja, die du bekommen kannst, wenn du mindestens 5, ja, also ein bisschen was sollst du schon leisten, mindestens 5 oder mehr Personals startest und die Top 2 Leute, also die dann 9 und 14 Personals starten zum Beispiel, erhalten diese AirPods, ja, geschenkt. Persönlich auf dem Event, überreicht von meiner Wenigkeit und deswegen, Leute, ich glaube, jetzt packe ich erstmal die Special Announcement wieder ein, aber Leute, Spaß beiseite. Ich glaube, jeder sollte jetzt wissen, was jetzt an der Tagesordnung steht. Und wenn du noch nicht weißt, wie du da hinkommen sollst, ist das nicht schlimm. Wenn du noch nicht weißt, was du machen musst, wie der Plan aussieht und wie du das jetzt vom Nullpunkt aus schaffen kannst oder wie du es schaffen kannst, wenn du schon P150 bist und du noch nicht weißt, wie das geht, dann gebe ich dir jetzt eine Aufgabe und die erfüllst du bitte jetzt sofort. Und zwar schreibst du deine Upline, P600, P1000, P5, wie auch immer, deine Upline, eine Nachricht und schreibst, hey, ich bin dabei auf dem Leadership-Event, was muss ich tun? Lass uns telefonieren. Ja, das heißt, du wirst einen Call ausmachen mit deiner Upline, einen Plan dafür machen und ich sehe dich auf jeden Fall am 28.11. auf dem Leadership-Event in Düsseldorf. Wie gesagt, deswegen auch ein Sonntag, dann kann jeder am Samstag, sage ich mal, anreisen. Ja, vielleicht für den einen oder anderen aus dem Süden und hohen Norden eine längere Fahrt, aber Leute, das kommt uns auf jeden Fall zugute, weil wir in der Location wirklich uns frei ausleben dürfen. Und deswegen, ja, geschlafen wird jetzt nicht mehr. In den nächsten 5 Wochen ist auf jeden Fall Vollgas angesagt. Ich bin ready, ich habe Bock und das wird auf jeden Fall der Monat werden, die 5 Wochen werden, wo wir die meisten Rank-Ups, die meisten Success-Stories und die meisten Level-Ups, Klickmomente und Freudentränen erleben werden, mehr als jemals zuvor. Und ich bin auf jeden Fall committed, jeder Person von euch mit unserem Leadership, dass wir im Leadership jeder einzelnen Person helfen, dieses Ziel zu erreichen und diesen, sage ich mal, Traum möglich zu machen. Ja, weil es ist kein Traum, es ist einfach ein Ziel, was du abhaken kannst, wenn du weißt, was zu tun ist und das kannst du hier lernen. Und in dem Sinne, das war's mit dem Special Announcement, Leute. Postet die Flyer überall. Ich habe die nicht umsonst erstellen lassen. Die sind zum Posten da. Verlinkt die Leute. Ja, und druck ihn dir aus. Druck dir den Flyer aus. Häng ihn dir an die Wand und guck es dir jeden Tag an, bis zu diesem Tag und du dort auf der Bühne stehst. Ja, und ein Handshake bekommst von Chairman 25, der dir gratuliert zu deinem Rank-Up. Okay? Das war's für heute. Und dann würde ich sagen,